Hi. See, here we are going to discuss about organic compounds. What are these organic compounds? The study which deals with these organic compounds, it is known to be the organic chemistry. What's organic chemistry? Mainly, organic compounds mainly consist of carbon compounds. The carbon and hydrogen, in some cases oxygen and sulfur, these kind of elements will also be available there. Carbon and hydrogen fixed in the certain ratio, because this is known to be the organic compounds. These organic compounds mainly derived from organisms. That is what we are calling it as a organic compounds, organic chemistry. Like that we are saying. தமிழில் கரிம சேர்மங்கள், அந்த கரி தூள் இருக்குல்ல, அதுதான் அதனால இதுக்கு பேர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட். மெனி பீப்புள் ஆர் திங்கிங், பட் அந்தளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டெல்லாம் கிடையாது. ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஏன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எதனால டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னா, என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அதில் நம்மளுடைய அந்த நேமிங் சிஸ்டம், அந்த பேசிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அந்தளவுக்கு புரிஞ்சு படிக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட அதில் கொஞ்சம் ஒரு சில இடர்பாடுகள், டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கிற காரணத்தினால அது பார்த்திங்கன்னா கஷ்டமாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அந்த பேசிக்கான இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், let me introduce about I am Balakrishnan, MSc MD in chemistry. Here, let me present here to give you the basic nomenclature of these organic compounds. கொஞ்சம் நம்ம வீடியோ பார்ப்போம். Just let me proceed. Just counting here. As I said, mainly it will be consist of carbon compounds. That is what we are going to discuss. நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது இந்த நாமன்க்ளேச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் we are going to discuss it. அந்த நாமன்க்ளேச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பொதுவாக ரெண்டு விதமான நாமன்க்ளேச்சர். ஒன்று IUPAC nomenclature, which was introduced at 1947. Another one will be the common nomenclature, that is also known to be trivial name அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவியல் நேம், காமன் நேம்ன்றது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வேரியேஷன் ஆகும். பட் IUPAC நேம் அப்படின்றது யூனிவர்சலாக அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேர். நம்ம இங்கே பார்க்க போகிற டாபிக் IUPAC நேம் பற்றி பார்ப்போம். The very first member, first of all, organic compounds is mainly classified into, just we have got different types of compounds, but organic compounds are mainly classified into three categories. They are the first one will be the main organic compounds is known to be, the first one will be the alkanes, the second one will be the alkenes, then third one will be the alkynes. So whereas alkanes are said to be saturated compounds. That is saturated, it may consist of a single bond. That is what we can have it as we can call it as alkanes. Alkenes, those compounds which are said to be the unsaturated compounds, it may have a double bond. Then alkynes, it may have a triple bond. Here organic compounds are mainly classified into two categories. One will be the saturated, other one will be the unsaturated. Saturated in the sense that is alkanes, saturated, whereas unsaturated, these two are said to be the unsaturated compounds. If the organic compounds do have a two double bond, or else if it is have a double bond or else triple bond, we used to say unsaturated compounds. Let me discuss about alkanes now. Before we are going to enter into it, முதல்ல நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்போது முன்னாடியே நம்ம ரொம்ப மறக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, த கார்பன், இட்ஸ் அ மெயின் பிக்சர் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். த வேலன்சி ஆஃப் கார்பன் இஸ் செட் டு பி 4. ஜஸ்ட் அதை நம்ம மனசில் நல்லா தெளிவாக போட்டு வச்சுக்கோங்க. பேலன்சினா ஒன்றும் இல்லை, கம்பைனி கெப்பாசிட்டி. நம்ம கூட எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பைனி கெப்பாசிட்டி தான் அந்த வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதனால் அந்த வேலன்சி ஆஃப் கார்பன் எவ்வளோ? 4. அதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஹியர் லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஆல்கைன்ஸ். இதனோட பேர் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி அல்கேன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே மெயின்லி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம். அதில் பார்த்தோன்னா இஃப் இட் இஸ் ஒன் கார்பன் ஆட்டம்,
ஒரு கார்பன் ஆட்டம் இருந்ததுன்னா just we have to give a root word is known to be the meth அப்படின்னு கொடுப்போம். வெதர் அல்கேன் ஆர் அல்கைன் டசன்ட் மேட்டர். பட் அது ஒரு கார்பன் ஆட்டம் இருந்தால் மீத், அதே மாதிரி 2 கார்பன் ஆட்டம் இருந்ததுன்னா ஈத் அப்படின்ற ஒரு ரூட் வேர்டு. 3 கார்பன் ஆட்டம் 3 கார்பன் ஆட்டம்னா that is known to be the prop, it's a root word. 4 carbon atom means the root word will be the but. 5 carbon atom will be the pent. Then 6 carbon atom will be the hex. 7 carbon atom will be the hept. Then 8 carbon atom is known to be the oct. 9 carbon atom it is known to be the non. Then 10 carbon atom it is said to be the decane. See, these are the root words. We have to strongly by heart these root words. That is 1 carbon atom methane, 2 carbon atom eth, 3 carbon atom propane, 4 carbon atom but, 5 carbon atom pent, 6 carbon atom hex, 7 carbon atom hect, 8 carbon atom act, 9 carbon atom non, and then 10 carbon atom is a dec. லைக் திஸ் ஜஸ்ட் இந்த ரூட் வேர்டு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். சரிங்களா? இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது ஜஸ்ட் we are going to discuss about alkanes. அல்கெயின்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். அல்கெயின்ஸ் பேர் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அல்கெயின்ஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து அந்த பேர் வைக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் வேர்டு ஃபாலோடு பை ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் தென் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் வரும். தென் ப்ரிஃபிக்ஸு ப்ரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ் செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ் தட் வில் டிஸ்கஸ் இட் லேட்டர். நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா ரூட் வேர்டு ப்ளஸ் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ். சரிங்களா? இப்போது அல்கெயின்ஸில் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பேர் வைப்போம். இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னென்னு அப்படின்னா வெதர் த காம்பவுண்ட் இஸ் பீங் சேச்சுரேட்டட் ஆர் அன்சேச்சுரேட்டட். அந்த காம்பவுண்ட் சேச்சுரேட்டடாக இல்லை அன்சேச்சுரேட்டடாக சொல்கிறது தான் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்டரி சஃபிக்ஸில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அவைலபிள் தேர், அதாவது இந்த வினை தொகுதி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த அந்த காம்பவுண்டில் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம செகண்டரி சஃபிக்ஸில் சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா லெட் மீ ஹேவ் அபவுட் த வெரி ஃபஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் திஸ் அல்கெயின் சீரீஸ். அல்கெயின்ஸுக்காக இருக்கக்கூடிய வெரி ஃபஸ்ட் மெம்பர் திஸ் இஸ் வாட். இந்த அல்கெயின்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன், இது மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. That is CnH2n plus 2. This will be general formula for alkanes. Likewise, alkenes பார்த்தீங்கன்னா CnH2n minus 2. Sorry, CnH2n. CnH2n. Then alkynes CnH2n minus 2. This will be the general formula for alkyne series. Here very first member, let me go into introduce alkanes. Very first member of this compound, just let me have a 1 carbon atom. 1 carbon atom I have written. Whereas carbon and hydrogen இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆனது தான் நம்ம அல்கெயின்ஸ் சொல்கிறோம். இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நீங்களே இந்த காம்பவுண்ட் பேரெல்லாம் எழுதலாம். அதாவது கார்பனுடைய வேலன்சி அப்படின்றது எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம்? 4 சொல்லியிருக்கேன். அந்த 4 மறந்துருக்கூட. வேலன்சினா கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி. அப்போ இந்த கார்பனோட மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் கம்பைன் ஆக முடியும்? எஸ், 4 ஹைட்ரஜன், 4 ஹைட்ரஜன் கம்பைன் ஆகும். அப்போது திஸ் இஸ் வாட் CH4. Very first member of this organic compound, very first member of the alkane series la, very first member, that is a CH4. Next let me have about this compound, that is a C2. C2, then H2n, 2 into 2 plus, what is it, 2 into 2, 4 plus 2, 6, suppose C2H6. Next, let me have about this one, C3, H, 2 into 3, 6 plus 2, 8. Then C4, 4 into 2, 8, 8 plus 2, 10. C4H10. See here, let me introduce about this compound, C2H6. This C2H6 can also be written like this.
carbon carbon single bond. As I already said that there must be a how many here combining capacity. Carbon is being linked with one carbon atom. Already இந்த ஒரு valency satisfied by carbon. எவ்வளோ valency சொன்ன கார்பனுக்கு 4. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பனோட சேரணும் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹைட்ரஜன். அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இன்னும் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வரும்? 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அதே மாதிரி இந்த கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 C3. அப்போ 3 நம்ம லிங்க் பண்ணலாங்களா? இப்போது C. இப்போது இந்த கார்பன் ஆட்டம் எவ்வளோ வேலன்சி இருக்குது, அது அதாவது எவ்வளோ வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கு? ஒன்லி 1. அப்போ ரிமைனிங் ஹவு many ஹைட்ரஜன் ஆர் தேர்? 3. Here one carbon atom already linked with one bond, so remaining 3 hydrogen atom. See, listen to this carbon atom. This carbon atom is having 2 bonds. One bond here, is one bond here. Upper 2 valency already satisfy ஆயிடுச்சு. இன்னும் எத்தனை ஹைட்ரஜன் வேணும்? Yes, 2 hydrogen. Like that we can have. At the C4H10, both just carbon chain can be linked like this. C. This, look at this carbon atom. Only one carbon atom, so only one valency are satisfied, so it is known to be the 3 more valency. This carbon atom is 3 valency. Look at to this carbon atom, 1 2 remaining 2 more hydrogen. Here 2 more hydrogen. So like this we can give the structure of organic compounds. Now let me introduce about a nomenclature. Just listen here. Already we have said that alkanes are a single bonded. Listen to these compounds. இந்த காம்பவுண்ட் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாண்ட் இருக்குது? சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது. இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் பார்த்தீங்கன்னா CH4 சொல்லியிருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம ரூட் வேர்டு சொல்லியிருக்கோம். 1 கார்பன் ஆட்டம் மெத், 2 கார்பன் ஆட்டம் ஈத், 3 கார்பன் ஆட்டம் ப்ரப், 4 கார்பன் ஆட்டம் பியூட், 5 கார்பன் ஆட்டம் பென், 6 கார்பன் ஆட்டம் ஹெக்ஸ், 7 கார்பன் atom het, 8 carbon atom oct, 9 carbon atom non, 10 carbon atom dec. Just if we have only one carbon atom means just we can have a root word, that's a meat. We have to take down the root word, and then depending upon the whether it's alkanes or alkenes or alkynes, இதை பொறுத்து நம்ம வந்து சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் சஃபிக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அல்கேன்ஸ்க்கு ஏன் அப்படின்றத ஆட் பண்ணுவோம், அல்கீன்ஸ்க்கு பார்த்தோன்னா ஈன் அப்படின்றத ஆட் பண்ணுவோம், அல்கைன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்போது CH4 அப்போது ஆல்ரெடி ரூட் வேர்டு மீத் கொடுத்துட்டேன். அப்போது நேம் ஆஃப் தட் காம்பவுண்ட் வில் பி த மீத்தேன். சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் மீத்தேன். ஹியர் how many carbon atoms are there? 1 2. So 2 carbon atom, then root word eth, then ethane. Then here 3 carbon atoms. How many carbon atoms are? 3 means that's a root word. What we have written, 3 carbon atoms. நீங்க பாருங்க என்ன root word கொடுத்திருக்க? prop. alkane. அப்போ so suffixல என்ன ஆட் பண்ணுவோம்? ஏன். அப்போ இந்த காம்பவுண்டோட பேரு propane. Then this C4H10. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா how many carbon atoms? 4. அப்போ 4 carbon atomனா root word என்னமா? bute. அப்போ just bute. What is the suffix? ane. That is a butane. இந்த மாதிரி தான் அல்கேன்ஸோட இது மாதிரி 5 வந்தனா பென்டேன் சொல்லலாம், 6 இருந்தால் எக்ஸேன் சொல்லலாம், 7 இருந்தால் ஹெப்டேன் சொல்லலாம், 8 இருந்தால் ஆக்டேன், 9 கார்பன் ஆட்டம்ஸ்னால் நோனேன், தென் 10 கார்பன் ஆட்டம்ஸ்னால் டெக்கேன். மாதிரி வந்து அப் டு 11 12 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வரைக்கும் போகும். ஜஸ்ட் லிசன் ஹியர். நெக்ஸ்ட் அல்கீன். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா எல்லாமே தட் இஸ் நோன் டு பி த சிங்கிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்ஸ். இல்லை எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா சிங்கிள் பாண்டட் தான் இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கீன்ஸ். அல்கீன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கும். அல்கீன்ஸ் அண்ட் அல்கைன்ஸ் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நோட் டு பி த அன்சாச்சுரேட்டட். டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த அல்கீன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலா CnH2n. இதில் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் லெட் மீ ஹேவ் அபவுட் ஃபார்முலா ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா CnH2n. லெட் மீ ஹேவ் இட். தட் இஸ் 2 கார்பன் ஆட்டம் தான் வெரி ஃபஸ்ட்டு வரும், 1 வராததில். இப்போது C2 then H2n, 2 into 2 4. That is what C2H4. This is the very first member of this alkene series soda, the very first member of this compound C2H4. Then next C3
H 2 into 3 6. Next C4 H 4 into 2 8. Let me have about it. Let me know the structural formula. This will be a general molecular formula. As I said earlier, carbon chain can have written like this. Already I have said that in the ரெண்டு கார்பன் ஆட்டத்துக்கும் நடுவில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் அல்கீன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டபுள் பாண்ட். இப்போது ஹைட்ரஜன் ஃபில் பண்ணணும். இப்போ இந்த கார்பனோட எவ்வளோ டபுள் பாண்ட் இருக்குது, 2. அப்போது ஸ்டில் ஹவு மெனி ஹைட்ரஜன் கேன் ஃபில் அவுட் ஹியர், 2 more ஹைட்ரஜன். இப்போ CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. அதே மாதிரி C3H6 ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் பாண்ட் போட்டுக்கலாம். தென் ஆல்ரெடி ஐ செட் தட் டபுள் பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் C. அப்போ இந்த கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் மீதி வரும், இங்கே 2 வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு, ஸ்டில் 2 ஹைட்ரஜன். அதே மாதிரி இங்கே 2 ஹைட்ரஜன். இந்த கார்பனுக்கு 1 2 3 4 வேலன்ஸு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் கிடையாது. அடுத்த C4H8 பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 டபுள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட். See here how many valency, 2 valency satisfy ஆயிடுச்சு. ஸோ the remaining 2 more hydrogen. இந்த கார்பனுக்கு பார்த்தோன்னா see here, இப்போது சிங்கிள் பாண்ட் எடுத்துக்குவோம். And this is known to be the double bond alkyne compound. Let me have about a single bond compound. One single bond, only 2 double bonds. Only one single bond, and remaining will be the just only one double bond. Remaining will be maybe the single bond. See here, 2 3. That's what. Next, let me have about this one. One, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3. See here, let me introduce this compound. As I already said that just we have how many carbon atoms, 2. Then corresponding root word will be the, what is it, eth. Then suffix, primary suffix, what do we have to add, ene. Ethene. Next, C. How many carbon atoms? 3 carbon atoms. Then corresponding root word, that's a prop. Suffix and add பண்றது ene. So இந்த compound உடைய பேர் propene. அடுத்து 1 2 3 4. Root word என்னமா, but. Corresponding suffix, that's a butene. இந்த மாதிரி தான் பேர் ரொம்ப. நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதின வந்து 2 டபுள் பாண்ட்றது 3 டபுள் பாண்ட்றது அது வேறு ஒரு கேட்டகரியில் வரும். தட் இஸ் அல்காடைன் அல்காட்ரைன்னு சொல்லுவோம். அது நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து பேசிக்கலாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா நிறைய சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது, இல்லை ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் இந்த மாதிரி பேர் வைப்போம் அல்கெயின்ஸை. அல்கெயின்ஸில் பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஒன் டபுள் பாண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸிமம் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அல்கீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது let me introduce the alkynes. Alkynes have a general molecular formula CnH2n minus 2. இதில் very first member பார்த்தோன்னா 2 carbon atoms வரும். Then C2H2n minus 2. That C2H2n minus 2. The 2 into n வந்து 2. அப்போ 2 into 2 4. 4 minus 2 2. C2H2. Next compound will be the C3H. 3 into 2 6. 6 minus 2. That's a 4. Next one will be the C4. 2 3 plus 6. Okay. C4, that is a H. 4 into 2 8 minus 2 6. Let me write down this structure formula for this compound. C single bond, and also just we can have a triple bond here. How many hydrogen atoms? Still in the carbonic path evlo valence satisfy irukku 3. Appo how many hydrogen can be added here? Only 1. Here only 1. So now the valency are satisfied. Maximum carbon valence 4 da satisfy aagano. Adutha C3H4 parunga. 1 2 3 4. Sorry, only 3.
ஹைட்ரஜன் இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு பாண்ட் வந்து ட்ரிபிள் பாண்டாக இருக்கும். ஸோ தட் ஜஸ்ட் we can have like that ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும். இப்போது ஹைட்ரஜன் how much இந்த கார்பனுக்கு பார்த்தோன்னா ஐ திங்க் ஆல்ரெடி 3 வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸ்டில் 1 more ஹைட்ரஜன் கேன் பி ஆடட். இங்கே எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கார்பன் ஆட்டமும் 3 வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸ்டில் ஒன்லி 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அதே மாதிரி இந்த கார்பன் ஆட்டம் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி 1 இருக்குது. ஜஸ்ட் we can have a CH2. Just we can have a, just let me change it. Sorry, that is C3H is 4 illa, C3H6. C3 into 2, 6. This here we can have it. Only 1 hydrogen atom. A3. This carbon atom, just we can have. Two into 3, sorry. C3H6 not C3H4, that is C3 3 into 2 6 minus 2, that is 4. C that's CH triple bond. Here already it has satisfied. Here that's CH3. Next C4H6. Yes, almost correct. Just let me write 4 carbon atoms. Only 1 triple bond will be there. This ஏற்கனவே 3 வேலன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன். அடுத்து பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து ஆல்ரெடி 4 வேலன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து 1 2, அப்போது ஜஸ்ட் we can have a CH2. இங்கே only 3 plus 2 5 plus 1 6. So this is what here how to find out the root word. What is the root word? Already I said that if it is only 1 carbon atom means that's a meth. 2 carbon atoms na eth, 3 carbon atoms na prop, 4 carbon atom but, 5 carbon atom pent, 6 carbon atom X. Let me have about only 2 carbon atoms, so the root word will be the eth. Already I said that suffix of this compound, what will be that? Ine. The name of this compound will be the ine. The next one will be the C3H4. How many carbon atoms are there? Prop. Name of this suffix ine, propine. Next 4 carbon atoms, so that but. The name of this carbon atom will be the butane. See friends, இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நாமன்க்ளேச்சர் பேர் வைப்போம். இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நாமன்க்ளேச்சர் நம்ம தரவாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு பேசிக்கான நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் எக்ஸ்போர்ட் ஆக முடியும். இப்போது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து அல்கீன்ஸ் தானே அல்கைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அல்கைன்ஸ் பற்றி இதில் மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மெயின்லி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 categories. One will be the saturated, another one will be the unsaturated. அதாவது தமிழில் வந்து நிறைவுற்ற சேர்மங்கள், நிறைவுறாத சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நிறைவுற்ற சேர்மங்கள் அப்படின்றது சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ். அது எல்லாமே அல்கேனில் வரக்கூடியது எல்லாமே நிறைவுற்ற அல்லது சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம். அல்கீன்ஸ் அண்ட் அல்கைன்ஸ் வந்து நிறைவுறாத சேர்மங்கள் அல்லது அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம். இதில் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கார்பனோட வேலன்சி வந்து 4 அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, இதை மறந்துடக்கூடாது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு ரூட் வேர்ட்ஸ், அதாவது 1 கார்பன் ஆட்டம் மீத், 2 கார்பன் ஆட்டம் ஈத், 3 கார்பன் ஆட்டம் ப்ரப், 4 கார்பன் ஆட்டம் பியூட், 5 கார்பன் ஆட்டம் பென், 6 கார்பன் ஆட்டம் எக்ஸ், 7 carbon atom hect, 8 carbon atom oct, like that it will be go on.
Next, let me have about alkanes. Alkanes it has general molecular formula CnH2n plus 2. இதன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி அதனுடைய primary suffix என்ன அப்படின்றத ஆட் பண்ணிக்கோங்க. That is the aim. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா only 1 carbon atom meet, 2 carbon atom meet, 3 carbon atom prop, 4 carbon atom butane, like that we can have it. Alkenesல பார்த்தீங்கன்னா 1 carbon atom, we don't have that such a compound. 2 carbon atom means ethene, 3 carbon atoms propene, 4 carbon atoms mean butane. Then alkanes, the very first member of this compound, that will be the ethine, or 2 carbon atoms, so that eth, then root word will be the eth, then suffix will be the ine, next one will be the propane, next one will be the butane. 4 carbon atoms we do have, so it is known to be the butane. See friends, here just நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது root word plus primary prefix plus secondary suffix. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து primary prefix பற்றி மட்டும் பார்த்துருக்கோம். Even next class just we can have about how to go for the secondary prefix. இல்லை நீங்கள் 4 கார்பன் 5 கார்பன் 6 கார்பன் அட்டம் இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். If you have any doubts, just try to give in your comments. Just I'll explain you. Root word plus primary suffix, secondary suffix, then where I said double bond, triple bond, ரெண்டு double bond, ரெண்டு triple bond இருக்கக்கூடிய compounds எல்லாமே 2 or more இருக்காது. Just we can discuss it in a next class, and also more number of functional group and then substituent இதெல்லாமே அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸஸில் பார்ப்போம். நன்றி.